Hello my dear students and welcome in a new lesson for this day. Today we are going to take page number 31, so open your books on this page. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد لهذا اليوم. اليوم سوف نأخذ صفحة رقم 31، لذلك افتحوا كتبكم على هذه الصفحة. In the last lesson we talked about a family that went to Switzerland to spend their holiday in the mountains. And the dad in this family was a guide, and he used to go on a walk, and this summer he decided to take his family in the summer holiday to spend days in the mountains. And today we are going to continue our lesson by reading the actions that happened with them from our book. أعزائي الطلبة، أخذنا في الدرس السابق عن عائلة ذهبت لقضاء عطلة أو إجازة الصيف في الجبال، حيث كان الأب سابقا يعمل كدليل سياحي، فقرر هذا الصيف أن يأخذ عائلته. وقد رأينا عدة أحداث قد مرت بهم، واليوم سوف نبدأ درسنا بأحداث جديدة قد حصلت معهم أثناء مسيرهم. First of all, let's describe the pictures on this page. بداية تعالى نصف الصور الموجودة في صفحتنا. Picture number 1. What can you see? We can see here mountains, trees, beautiful flowers, and a bridge. And there were rocks on each side of the bridge. The boy and the girl, these are twins, and they were going to cross the bridge. Mom and Dad. Look at Dad. Dad, he looks happy, but Mom looks scared. Now let's go to picture number 2. What can you see in this picture? We can see also mountains, and there is snow on some of the mountains, and other mountain, it's green. It is covered with plants. And also we can see a river, and this river goes between the mountains. And also we can see tables, umbrellas, and people enjoy their time sitting on the chairs and looking at the beautiful view. كذلك نرى جبال بعضها مغطاة بالثلوج وبعضها أخضر مغطاة بالنباتات. نرى أيضا نهر يمشي من بين الجبال، وكذلك نرى طاولات، كراسي، مظلات، وناس يستمتعون بقضاء وقتهم بالنظر إلى تلك المناظر الجميلة. Now my dear students, you have 2 minutes to read this page, and while you are reading, try to answer the questions. Question number 1. Why couldn't they hear each other? لماذا لم يتمكنوا كل واحد منهم سماع الآخر؟ The correct answer is because of the sound of the waterfall. It was like an angry beast. والسبب يعود في ذلك إلى صوت الشلال الذي صوته يشبه وحش غاضب. Now question number 2. How was the bridge looked like? كيف كان يبدو الجسر؟ The correct answer is it was a short wooden bridge with rope at the sides. It was swinging in the breeze and it looked terrifying. لقد كان الجسر خشبيا قصيرا على حبال على جانبيه. كان أيضا يتمرجح مع نسمات الهواء. كان يبدو مرعبا مخيفا. Now question number 3. What was the best place in the mountain? ما هو أفضل مكان في الجبل؟ The correct answer is it was a huge glacier. الإجابة هي أفضل مكان هو نهر الجليد العملاق أو الضخم. Now my dear students, let's explain each paragraph. Paragraph number 1. In this paragraph, it talks about the sound of waterfall. It is like an angry beast. هنا نتحدث عن صوت الشلال، حيث يشبه صوت الشلال صوت حيوان أو وحش غاضب. And because of the sound of this waterfall was very loud that each one couldn't hear each other. وبسبب أن
صوت مياه الشلال عالية جدا لم يتمكن كل منهم سماع الآخر. So Dad beckoned to the family in order to follow him. ولذلك قام الأب بالإشارة إلى عائلته من أجل اللحاق وتبعه في السير. That they were walking along a path and this path led behind the waterfall. حيث كانوا يمشوا على طريق أو على ممر وهذا الممر قادهم إلى خلف الشلال. And when they get behind the waterfall, the path of the when they get behind the waterfall, they found themselves that on the left the mountainside and on the right was the falling water. عندما التفوا خلف الشلال وجدوا على يسارهم الجبال وعلى اليمين كانت هناك تتساقط المياه. At the beginning, she thought that it was fantastic. في البداية اعتقدت أن هذا شيء رائع. But really it was scary, quite dark and very noisy. ولكن بعد ذلك وجدت أن شيء مخيف، هادئ، مظلم ومزعج للغاية. And now let's go to paragraph number 2. When they get out from behind the waterfall in the path, they found themselves on the corner of the mountain. They stopped at the edge of a high cliff. عندما خرجوا من خلف الشلال وساروا باتجاه الممر وجدوا أنفسهم واقفين على زاوية منحدر صخري عالي مرتفع. At the end of this cliff there was a short wooden bridge and there were a rope at the sides and this bridge was swinging in the breeze. وجدوا أنفسهم على حافة جسر قصير خشبي وهذا الجسر مربوط حوافه بحبال وكان هذا الجسر يتأرجح مع نسمات الهواء. The bridge looked terrifying. كان الجسر مخيف مرعب. But Dad knew it was safe. ولكن كان الأب يعلم أن هذا الجسر آمن. But we have to cross it. ولكن يجب علينا أن نعبر هذا الجسر. The bridge swung when they walked on. بدأ أو تحرك الجسر وتأرجح في الهواء عندما بدأوا بالمسير عليه. They walked slowly to keep steady. مشوا عليه ببطء للحفاظ على ثبات هذا الجسر. Fred thought that it was fun, but Mom was very frightened. She is frightened of high places. فريد اعتبره أن هذا نوع من أنواع المتعة، ولكن الأب ساعد الأم لأنها عندها رعب وخوف من الأماكن المرتفعة حيث صارت وعيونها مغلقة. And now let's go to paragraph number 3. After a while, they sat on rocks and ate their lunch. بعد فترة جلسوا على الصخور وتناولوا طعام الغداء. They set off again and started to climb higher and higher. انطلقوا مجردا وبدأوا بالتسلق أعلى وأعلى. After an hour, they reached to the best place on the whole mountain. وصلوا إلى أفضل وأروع مكان في كل الجبل. It was a huge glacier. إنه نهر جليدي عظيم. إنه يبدو كنهر متجمد يتحرك. There were lots of people too. وكان هناك أيضا الكثير من الناس. And they walked until they reached a cave. And the cave was from ice. In this cave there were rooms. And there were furniture made of ice. كان هناك كهف وهذا الكهف مصنوع من الجليد وكانت هناك في داخل الكهف عدة غرف وكان الأثاث المصنوع في هذه الغرف مصنوع من الجليد. Fred sat on an ice chair and played the piano and this piano was made of ice. It was funny. جلس فريد على كرسي مصنوع من الثلج وبدأ يعزف على بيانو أيضا مصنوع من الثلج مصنوع من الجليد. The last surprise that Dad had prepared was that they had to write down
to the hotel on a little mountain train. وكانت المفاجأة الأخيرة التي أعدها الأب للعائلة أنهم قاموا بركوب قطار صغير لكي يصلوا إلى الفندق. They were exhausted but it was brilliant. وكانوا منهكين من التعب ولكن كانت رحلة مشي رائعة. Now my dear student, let's know some part of a speech in this lesson. والآن أعزائي الطلبة نتعرف على بعض من أقسام الكلام في درسنا. Paragraph number 1. Sound noun. Incredible adjective. Roar noun. Sounded verb 2. Angry adjective. Beast noun. Here infinitive verb. هنا جاءت فعل مجرد وذلك جاء قبلها كلمة couldn't وcouldn't هي من الأفعال الناقصة modal verb والفعل بعدها يجب أن يكون فعل مجرد. Behind preposition حرف جر. Waterfall شلال noun. Scary adjective مخيف. Dark adjective مظلم. Noisy مزعج adjective. Now my dear student, take your pencil and write down the part of speech in paragraph number 1. Now let's go to paragraph number 2 and find out some of part of speech. So my dear student, take your pencils and write down the part of speech. Now الآن لننتقل إلى الفقرة الثانية ونستخرج منها بعض من أقسام الكلام. لذلك عزيزي الطالب امسك قلمك وقم بكتابة بعض من أقسام الكلام التي سوف نتم ذكرها. Came verb 2. Edge noun. edge حافة. high مرتفع adjective. cliff noun منحدر صخري. wooden خشبي it's adjective. bridge جسر it's noun. breeze نسيم it's noun. terrifying adjective مرعب مخيف. safe it is adjective. cross infinitive verb بمعنى يعبر وهنا جاءت بمعنى فعل مجرد وذلك لأن جاء قبلها to وبعد to يجب أن يكون الفعل مجرد. ravine noun جبلي. swing verb 2 تأرجح. slowly adverb ببطء انتهت بالواي إذن هي adverb. My dear students, don't forget to write the part of speech. عزيزي الطالب لا تنسى أن تكتب أقسام الكلام. Let's go to paragraph number 3. Dear students, don't forget to write the part of speech. So pick up your pencils. الفقرة الثالثة لا تنسى أن تكتب أقسام الكلام. التقط قلمك. Let's start. لنبدأ. sad verb 2. were aching past continuous فعل ماضي مستمر. glacier noun نهر جليدي. frozen متجمد adjective. furniture noun أثاث. funny adjective ممتع مضحك. exhausted adjective متعب. brilliant رائع adjective. Now my students, let's know the meaning in English for some words mentioned in the lesson. نتعرف أعزائي الطلبة على بعض معاني الكلمات بالإنجليزية التي تم ذكرها في الدرس. massive the same meaning as huge. ضخم in English it is very big. exhausted in Arabic متعب in English very tired. deep in Arabic عميق in English going a long way down. 3 shady مظلل أو ظليل in English full of shadows. incredible in Arabic لا يصدق in English not believable. peak in Arabic قمة الجبل in English top of a mountain. My dear students, these meanings
You have to copy them in your notebook. عزيزي الطالب، هذه المعاني عليك أن تنسخها على دفترك المعاني. Now, my dear students, let's read the lesson. The sound was incredible. A waterfall really does roar. It sounded like an angry beast. We couldn't hear each other at all. Dad beckoned to us, and we followed him. The path led behind the waterfall. It was amazing. On the left of the path was the mountainside, and on the right was falling water. I thought it was fantastic, but it was a bit scary too. It was quite dark and very noisy. The path came out from behind the waterfall, but round the corner it stopped at the edge of a high cliff. There was a short wooden bridge with rope at the sides, and it was swinging in the breeze. It looked terrifying, but Dad knew it was safe. Anyway, it was the only way to cross the ravine. The bridge swung even more when we walked on it. We walked slowly to keep steady. Fred and I thought it was fun, but Dad had to help Mom. She is frightened of high places. She walked with her eyes shut. Then we set off again. We climbed higher and higher. After an hour, our legs were aching, but at last we came to the best place on the whole mountain. It was a huge glacier, and it looked like a frozen river of ice. There were lots of other people there too. There was a cave in the ice. There were rooms in the cave and ice furniture. Fred sat on the ice chair and played the ice piano. It was funny. The last surprise of all was a ride down to the hotel on the little mountain train. We were exhausted, but it was a brilliant walk. Now, my dear students, the homework for this day. عزيزي الطالب، الواجب لهذا اليوم عليك أن تنسخ معاني الكلمات الموجودة عندك، وهي معاني إنجليزي على دفتر النسخ بخط واضح وجميل. أتدرب على قراءة الدرس صفحة رقم 30 وصفحة رقم 31 قراءة جيدة بالاستماع إلى الCD.